Okay, and I will share my screen. Did you get any chance to see any videos in our when Suresh has added you? Did you got any chance Yep. to see? Okay. Yep. So we have shared many documents, but I'm not sure whether you are able to understand that or not. Before that, what I will do is I will just quickly overview that what we are going to do currently. I mean, what is the purpose of this training? Sure. Okay. Hi Abhilash, good evening. Hi there. Good evening. Yeah. So Abhilash, what we are going to do is since everyone has requested that before we already completed GL, AP and CM, okay, but they need some more recap on those things, okay. So what I have Okay. planned is before moving to the other two modules, which is FA and CM, we will start everything from the scratch, like enterprise structure and everything. We will redo it. Once everyone is Perfect. comfortable, then we will do the we will continue with other modules. Uh, did you get any chance to purchase that instance, or you are still working on that? I mean that. I have access to instance. Yes. Okay, fine. Okay then. So, Anvil, what happens is, so this training is particular to that Oracle ERP. Okay. Okay. So, do you have any idea about what is ERP? ERP is nothing but Enterprise Resource Planning. Okay. Yes. Mm-hmm. So, do you have any idea about that? What is ERP? Something like whatever you know you can share actually, so that Uh, it will be like an interactive session, so that it will be very good actually. yep. To be frank, I don't have like that much or like idea about ERP. Like I just know it's an enterprises and planning. Hmm. Uh, some manufacturing companies Hmm. and some service based companies they are using ERP to Yeah, like, yes. yeah. Yes, you are correct actually, but in the broader sense, what we can, what how I can explain you is, so ERP is nothing but a enterprise resource planning, which Uh-huh. helps business to do the transactions and to record the transactions. Based on recording the transaction, they will take the financial statements. Okay. Okay. For example, if you go to any supermarket, once you purchase that product, they will scan that and then they will generate the invoice and then you will Mhm. pay it and then they will give you the balance cash. Correct? This is what Yes. is happening. So when they scan, invoice is generating from the one software. That is also Yep. ERP, but that Okay. is a very small ERP which they are using specifically to their business. So, for example, if you go to Neil Grace, they will scan your product and then they will enter your bill information and then they will generate the bill. You will make the payment. Correct? Yes. Okay. So let's say you are purchased in Chennai, Mylapore. Okay. Now I am the owner of Neil Grace. Let's say you are the owner of Neil Grace. Now you want to know what is the sales happened for a particular day in Mylapore as well as in OMR. Okay. Initially, before this ERP comes, they used to maintain this in the notebook or whatever physical way they are doing. Okay. Now they are into the system. They go to the sales register. They take all the transactions and then they will find out what transactions, what sales happened in the Mylapore branch as well as the OMR branch, and then they will compare whether sales is higher in Mylapore branch or OMR branch. Based on that, they will take a decision. Correct? Yes. Okay, this is one example. Another example, let's say in Mylapore branch, you have a stock of 10 quantity. Okay, this is for as of 31st October. The stock balance is 10 quantity. Let's say this is a coffee powder. Okay. So as of 31st October, you have still the unsold quantity of this 10 coffee powder in your system. Okay. So in system, it is showing 10 quantity as a closing stock. You know what is closing stock, opening stock, these things, right? In the accounting terminology. Like it's been a long. Okay.
Okay. Now, closing stock is nothing but whatever stock you have to sell. You have still balance in your business. For example, you purchased 1st October, purchased 100 coffee quantity. This is quantity. This is out of which you sold 50. 31st October, you have balance 50. Correct? So this is opening stock of October 23. This is closing stock of October 23. Are you able to understand this example? Yes, fine. Yeah, fine, right? So we have a closing stock of October 23. And then opening stock of November 23 will be how much? This 50. 50, Whatever yeah. we have as the closing balance of October. So now 31st October in system I could see there is a closing stock of 50 quantity of brew coffee. Now what I will do is I will go to my inventory place like this branch Nilgiris Mylapur branch and I will check whether physically this 50 is available or not. Correct? Okay. So that this is called inventory audit. Whatever inventory items which we are having in the system, it should match physically in our inventory place, so that there is no mismatch. Correct? Because you already purchased, you had already 100, out of which 50 you sold, which is entered in the system. This 100 also entered in the system. Now in system closing stock is showing 50, so this 50 quantity should available in our branch also. Yes. Agreed? Okay. So Yep. these things are happening in the ERP only, in that software only. So they will take printout of this report as of 31st October and then they will check what is the quantity showing in the report. And then physically they will also check those quantities whether available in the inventory or not. If it is not available, they will do the other checks. Why it is not available, whether someone has billed wrongly or whatever we sold out as came as a sales return. So those things and all coming into the picture. Okay, so this is one example for inventory. Another example, in the same example, we sold 50, right? So this 50 was sold in Mylapur branch. How much was sold in Oima branch? How much was sold in other branches? Based on that, by taking that report, it will be helpful for us whether we need to purchase this brew coffee if it is having high sales or not. If it is having a very low sales, obviously we will not concentrate on that product, right? We will go to some other product which people are needed so that we will earn more profits. Yes. Yeah. So what happens in the ERP is whatever we are doing in the business. So all the transactions which happening in the business will be entered in the ERP only. So in market, we have a many ERPs from small scale to large scale. So small scale, if you take the small scale where company is having a turnover between 1 crore, 2 crores, 3 crores, based on the data, they may go for Tally. Have you ever Tally software? Yes, I heard about Tally, but Yeah. same. So I yeah. Hi, sir. So Tally. Hari. Yeah, we can hear you. Yeah, we can hear you. I'm just recapping the entire things. We have a new member joining for this training session. So Oh, I'm just recapping the what is ERP, those things actually. okay. We can. So Tally is 1 year. Like Tally, if newly we have a Zogo also. I'm not sure whether you heard about Zogo. Like Tally, Zogo, we have other big products called Oracle and then SAP. These are all the big ERPs which are currently in the market. So this Oracle, SAP and all will be used by very big companies. Tally and all our Indian business people are using Tally. Okay. So this is the small overview about ERP. So before you going to learn about Oracle, you should understand what is ERP. ERP is nothing but which the company uses for their business purposes. Okay. Yeah, okay, that was a great example. Yeah.
Yeah. Okay. So now what we will do in Oracle ERP, what are all the things we have? Let's see. If I leave as it is, whether this will help you to guys to recap, or should I delete this and put it in the other good way? Okay. So Oracle Fusion Financials Cloud. Okay. So before we starting this Oracle Fusion Financials Cloud, we need to understand what is cloud. Okay. Earlier we have a two options: on premises, cloud. In our mobile phone, we will have a Google Drive, correct? Yes. Or using Android phone, you will have a Google Drive. Then you will have the internal space also, like a 8 GB, 16 GB, 34 GB, something like that. Correct? Yep. Yeah. So this Google Drive, you will get that subscription by paying some amount. For example, they may tell you that we will give you 100 GB. You need to pay some amount like 1,000 rupees or something like that. Okay. This internal space is this will be coming under in your mobile specification itself. Whenever you purchase a mobile, you will check for that what is the internal space in a mobile, like RAM, whether it is a 16 GB or 13 GB or 34 GB, all like that. So let's say it is 128 GB. So whatever Google Drive is nothing but we will not have they will provide access. Using that access, we will upload all our files whenever we require. We download from that account. Okay, but that account we will not able to see it. I mean the structure we will not able to see it. You pay this amount, you get the subscription every month. You can use 100 GB. With that 100 GB, you can upload whatever files you want. Whenever you need it, you log into the Google Drive and then you download it. Correct? Yes, you're right. Yeah. Internal space is nothing but which is already available in your mobile as a hardware. From that hardware, you will keep all your files in your mobile, and then whenever it required, you will use that files to send it someone, or you can also keep whatever files you want, which is under your control. Correct? So this is the difference between Google Drive and internal space. Correct? Yes, sir. ERP also, whenever you are going to purchase, whenever you are going to in ERP also, we have a two concepts called, which is on premises and then cloud. On premises is nothing but this internal space. Cloud is nothing but this Google Drive. So what will happen is, let's say I'm going to buy Oracle e-business suite. This is a on premises product. Use this product. We need to buy one server. In that server, we will install this Oracle EBS. This server will be maintained by us only. We need to have our IT team, and that IT team will maintain this business. So those people is called DBA, database administrator. They will called as a DBA, database administrator team. Okay. This is on premises. You go to cloud, what will happen is, let's say Oracle Cloud, which is Oracle Fusion. You will not maintain any server. They will provide you directly the link actually to that instance. Okay, let's say ABC, our company name is ABC Oracle.com.
in that server, in that link already application will be provided. You will just use that application, that's it. Everything will be maintained by Oracle team, Oracle Cloud, the owner of the Oracle application team. We will not get any access. Let's say we need to tell to the Oracle that I need a 10 users. So for each user we will make a payment, and then for this 10 users they will provide a login. With that login we have to use this Oracle Cloud. So if you go to Oracle EBS, in which you need to buy a server, in that server we will install this Oracle EBS application, and then we will maintain that application in that server, and then it will be maintained by DBA team. Where in Oracle Fusion we will not maintain any server. Okay. Apart from that, Oracle will provide us a login based on our user subscription. With that, we need to, like example, Amazon Prime, Netflix, those things, right? We are just buying the subscription, and then for each user we are making the payment. Same concept only. So how this infrastructure is working? It will be worked by data center. So this Oracle will have a data center in many countries. In that data center, all our data will be stored. To access the data, they will provide the login. With that login, we will use our application. So Netflix also, what they will do is, in the data center they will upload all the programs and whatever they want. Okay, from the data center they are giving access to the data center for our username. Based on our subscription we are able to view the contents. This is what happening in the Netflix, Amazon Prime and these things. Are you able to understand, or I am very quick, you want to me slow up little bit? No, it's understand. Yeah, fine. Yeah, okay. 1 second. Okay, so in Oracle Fusion Cloud, it will be based on the data center. We will get the access, wherein Oracle EBS is on-premises application. We have to maintain the server. In that server, we will install this application when we will use the application. Okay. In Oracle Fusion Financials Cloud, what are all the modules we have? Accounts payables, to make the payment to supplier. 1 second. Accounts receivables, receive the payment from customer. General ledger. In general ledger, we will not have any transactions. Financial statements. To maintain the assets. Enterprise. Cash management. To maintain the cash and bank details. Purchasing. To create the purchase transactions. Order management. To create the
sales transactions, inventory, maintain the inventory of enterprise. So like this in Oracle Fusion, we have a many modules, not only accounts payable, AP, GL, FA, cash management, purchasing, order management, inventory. There is also called time and labor, which is for HR team. Then payroll. So in Oracle Fusion financials, these and all will come under financials. These two will be taken care by SCM team, supply chain consultants. These are will be handled by finance consultants. These two will be handled by HRMS consultants. So as a finance consultants, we purely work on these modules based on our stream. The SCM consultants, supply chain consultants will work on this purchasing, order management, inventory, and manufacturing. These two will be handled by our HRMS consultants, human resource management system consultants. So as a finance consultants, we purely work on AP, AR, GL, FACM, but we should know that what is happening in purchasing, order management, inventory. Why? Because all these are integrated to each modules. We may receive data from purchasing also. We may receive data from order management to AR also. Finally, everything will come to GL. Okay, these are all the modules which we are using. As a finance consultant, we will work on these modules APR, GL, FACM. Okay, now with help of these modules, what is exactly happening? I will tell you with the example of P2P and O2C. Okay, let us take example as a Tata Group. Okay, so Tata Group is having many businesses across the globe. Like we have a TCS, we have a Big Basket, we have a Tata Motors. In fashion and retailing, we have a Zudio. Like the Tata Group is having many businesses, correct? So let's take three sectors. Like Tata is fashion, retail, and motors. Okay, in fashion they have a Zudio. In retail they have a Big Basket. In motors they have a Tata Motors. We'll take this.
So P2P is nothing but P2P, O2C, GL. So these modules and all will be happening. The cycle of these modules and all P2P, O2C classified into these two things only, P2P, O2C, GL. GL is nothing but general ledger. Okay. What is P2P? What is O2C? First we will see. Anyone have any idea about P2P cycle? Procure to pay cycles. Purchase and the last cycle will be the payment. Yeah. So okay. In our example, we have taken a Tata group, right? Let's say from Tata Motors, we have a received order of manufacturing. In Tata Motors are manufacturing cars, correct? They have many models in the car segment like Alto, Nexon, Aria. Okay, now let us take example of this Nexon. They need to manufacture this Nexon. For that, what they will do, they need first engine and then some steel things to prepare the car structure. And then car seat, AC. Let's take only this four. Then we can take wirings. After using all these materials only, we will get a finished product of one car of Tata Nexon. Correct? Correct and correct. Yeah, you're right. Yes, sir. Yes. Okay. Now, do you think whether Tata will manufacture AC for their car, or they will purchase from someone and then they will install in that car? Just I'm asking. In car we have a AC, right? Do you think whether Tata will be manufacturing that AC, car seat, everything, or they will purchase from someone and then they will assemble it in the car and then they will sell it? They will purchase from someone and will assemble. They will assemble and sell it, right? Sell But it. this engine, will be manufactured by Tata only, Tata correct? Motor. Yeah. Yes. So let's say to complete the manufacturing of this Nexon, first they will start a manufacturing engine. Okay, engine is manufactured. After engine manufacture, they will assemble that engine. Car structure is happened. Assembling the engine in the car structure. Now they need a AC to assemble it in this car. So what they will do is for that AC, the vendor is supplier is before I do you know what is supplier, what is customer? You Yeah, guys know? yes. Yeah. So whatever we procure from someone, that is supplier. Whatever we sell to someone, that is customer. For example, if you order anything in the Flipkart, for Flipkart is supplier for you, but for Flipkart you are the customer, correct? Yes. Yeah. So like Yes. that, to purchase this AC, we have a one supplier. So for that supplier, we will tell that we need a one car AC. For that, what we will do is in purchasing module in the P2P purchasing. In the purchasing module, we will enter this transaction. Okay. So for that, what we will do is for the supplier, we will first create purchase order by saying that we need a one car AC. Once this purchase order is created to this supplier, let's say supplier A supplier.
Purchase order is created for a supplier. Amount is 10,000. What that supplier will do, he will prepare that car AC and then he will ship to us so that it will reach our location. Once we receive the delivery is provided by a supplier. We receive the quantity from a supplier from our location. So we first ordered that one AC to the TA supplier by creating the purchase order. Then he shipped that AC and then it received us. We received that AC. Once we receive that AC, we need to make a payment to that A supplier. Correct? Yes. What we'll do, we will create that invoice will be provided by the A supplier. Invoice will be provided by A supplier for this amount. Payment will be created for A supplier for this amount. So procure to pay cycle is there is some recommend for us. So we are going to purchase something from someone from supplier. For that we will create a purchase order. Once purchase order is created, we will give that purchase order to our supplier. That supplier will deliver the goods as per the purchase order terms and condition. Once we receive the goods, in that receive when he send us the goods, we will provide invoice also for that. So once we receive the goods for that invoice, we will need to make a payment to that supplier. Correct? This is procure to pay cycle. It starts with AP and it starts with purchasing and it completes in making the payment of that payment to the supplier. Okay, so this purchase order, delivery, receive and all happening in the purchasing module. I will color it in the this one. The invoice and these things and all will be done in the which module? Any idea? The payment related things, Procure to maybe pay. cash management. AP. See, what tricky is this is in purchasing we will create the purchase order. In AP we will create the invoice and make the payment. To make the payment we need a bank accounts, right? Bank data or cash. So those things and all will be created in this cash management. That bank details only we will use it in the AP module to make the payment. You cannot directly create a bank in the AP module. For that you need to use this cash management. In this cash management, we will maintain all our cash and bank details. With the details, when it comes to AP, we will use the same information to make the payment. See, for example, in Flipkart, you ordered the one product. Okay. Once that product, once you ordered it, when you make the payment, you're not making payment inside the Flipkart. It will take you to the bank, either the Google Pay or any other. If you are using net banking, to use the banking details. So that is happening separately, and buying the product is happening separately. You are able to understand the difference between this? Yes. Yes, yes. Yeah, so this is how it is interlinked. So we can color this one also saying that or you want yeah. So this green color is happening in the this thing, and then this invoice and payment will be happening in the these things. Okay, now we have already manufactured this engine. We have ordered this AC and then we have received this AC. Now this AC also assembled. Like this, we will order car seat, AC, and then all the wirings, painting, everything, and our car is ready.
Okay, once the car is ready, obviously we are going to sell it. So let's say one customer has came to our showroom and then he would like to buy this car, Nexon car. So there starts the O2C cycle. What will happen is, let's say customer book Nexon car. Delivery is on 7th November. Amount is 10,50,000. This car is not in that price. I'm just entering. Okay. Once the customer booked this car, we need to deliver that car. Correct? Yes. Yeah. So whenever you purchase anything, first when you book it, they will give one booking order confirmation. Have you seen any order confirmation whenever you purchase it, whenever you went for purchase anything? Yes. Yes. 1 second. I need to put the charger. Are you guys comfortable in Tamil or you are comfortable in English? Anything is fine. Abhilash and you both are comfortable in Yeah. Tamil? Same here. Yeah. Same here. Yeah, Tamil, it English, works for it's me. fine. Okay. ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு கார் ஷோரூம் போகிறோம்னா நம்ம கார் புக் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பான். ஸோ அந்த ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் நடக்கிறது தான் இந்த ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ஃபார் ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அவன் ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்பானா, நம்ம நேம் கேட்பான், நம்ம நேம் என்டர் பண்ணுவான், நம்ம மொபைல் நம்பர் கேட்பான், நம்ம மெயில் ஐடி கேட்பான், நம்ம அட்ரஸ் கேட்பான். இதெல்லாம் ஃபீட் பண்ணி ஒரு ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுவான். ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுற டைமில் நம்ம எதுவுமே வந்து பேமெண்ட்லாம் பண்ண மாட்டோம். ஜஸ்ட் ஒரு என்கொயரிக்காக போகிறோம், நம்மளுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்கு, நம்ம புக் பண்ணிவிட்டு வரோம். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் திஸ் ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட். திஸ் கலர் ஆர்டரை புக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணலை, நம்ம ஓகே அப்படின்னோடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நாங்கள் வந்து டெலிவரி பண்ணுறோம், நீங்கள் 10th நவம்பர் வந்து டெலிவரி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான். ஸோ டெலிவரி பண்ணுறான்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, இந்த காரெல்லாம் வந்து அவன் ஷோரூமில் வச்சுருப்பான். நம்ம ஷோரூமுக்கு போனோம்னா நம்மளுக்கு டெலிவரி பண்ணுவான். சப்போஸ் அந்த ஷோரூமில் அவன்கிட்ட ஸ்டாக் இல்லைன்னா அவனோட வேர் ஹவுஸ்லேருந்து கார் வந்து ஷோரூமுக்கு வரும். ஷோரூமுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லுவான், நம்மளுக்கு டெலிவரி பண்ணுவான். கரெக்டாக? ஆமா. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஷோரூமில் கார் இருக்குன்னு நினச்சிப்போம். 10th வந்து டெலிவரி பண்ண போகிறோம். ஸோ 10th டெலிவரி பண்ண போகிறோன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு காசு பே பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம காசு பே பண்ணும்போது அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, ஏஆரில் போயிட்டு நம்ம பேரில் வந்து இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவான். இந்த மாதிரி வந்து இந்த கஸ்டமர் வந்து ஆர்டர் புக் பண்ணியிருந்தாங்க, இதுதான் அந்த ஆர்டர் நம்பரு, இந்த ஆர்டர் நம்பருக்கு அகெயின்ஸ்டாக இப்போ நான் வந்து இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணி கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து இந்த 10,50,000 கலெக்ட் பண்ண போகிறேன். கலெக்ட் பண்ணிட்ட உடனே நம்ம காசு கொடுத்தோடனே அவனுக்கு ரிசீவ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து காரை டெலிவரி பண்ணிடுவோம். ஸோ 10th டெலிவரி அன்னைக்கு வாட் தே வில் டூ இஸ், டாடா ஷோரூம் will create invoice and create receipt. So where they will create this invoice and receipt? In accounts receivable. இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம காசு கொடுத்தோன்னே அந்த இன்வாய்ஸை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நம்ம காரை டெலிவரி எடுத்துகிட்டு நம்ம இது பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த ஓடிசி சைக்கிள் இஸ் நத்திங் பட் ஆர்டர் டு கேஷ். வி பிளேஸ்டு தி ஆர்டர் and then we need to make the payment. We receive the payment from our customer and then we will complete the sales. So this is purely a purchase. This is purely a sales. Difference புரியுதா இல்லை கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கா? எது பர்ச்சேஸ் எது சேல்ஸ்? நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னா
நீங்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் பே பண்ணுறீங்களோ அது வந்து பர்ச்சேசிங். உங்கள் பிஸ்னஸில் நீங்கள் யார் யார்கிட்டலாம் காசு வாங்குறீங்களோ அது வந்து உங்களோட ரிசிப்ட். எஸ் சார், புரியுது. ஸோ உங்கள் Yeah. ப்ராஃபிட் எது? அப்போ இதில் எது உங்கள் ப்ராஃபிட்டு? இந்த பர்ச்சேஸ்க்கும் இந்த சேலுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்ல, அதுதான் ப்ராஃபிட். ஸோ இன் அவர் கேஸ் இந்த காருக்கு வந்து நம்ம 10,50,000 போட்டிருக்கோம். இப்போ இவன் கார் அசம்பிள் பண்ணுறான்ல, காரை அசம்பிள் பண்ணதில் இவனுக்கு டோட்டலாக வந்து ஒரு 9,50,000 தான் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு 50,000, இது ஒரு 1,00,000, கார் சீட்டு ஒரு 20,000, ஏசி ஒரு 10,000, இந்த ஒயரிங்க்கு ஒரு 5,000. ஒரு காரை தயாரிக்கிறதுக்கு டாட்டா வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இவ்வளோ தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, 1,85,000 தான். பட் ஆனால் வந்து ஒரு 10,50,000க்கு அவன் விற்கிறான்னா, ஸோ இந்த இந்த காஸ்ட்டுக்கும் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டுக்கும் இந்த சேல் காஸ்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் ப்ராஃபிட். கரெக்டா? நீங்கள் 10 ரூபாய்க்கு Yeah. வாங்குறீங்க, 20 ரூபாய்க்கு விற்கிறீங்க, உங்களுக்கு 10 ரூபாய் லாபம். ஆமா. ஸோ ப்ரொக்யூர் டு பே சைக்கிளில் நம்மளோட பர்ச்சேசிங்லேருந்து சப்ளையருக்கு பே பண்ணுற வரையும் எல்லாமே அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். இதே O2C சைக்கிளில் நம்ம ஆர்டர் புக் பண்ணுறதுலேருந்து விற்றது வரைக்கும் எவ்வளோ கலெக்ட் ஆயிருக்குன்றதை எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். கிளியரா? ஆ. ஓகே. ஜிஎல்ல என்ன நடக்கும்? எதெல்லாம் இந்த P2P O2Cல என்னென்னலாம் நடக்குதோ அது எல்லாமே ஃபைனலாக ஜிஎலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஜிஎலுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஜிஎல்லேருந்து நம்ம ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னால் என்ன? Ledgers, trial balance. நம்ம நீங்கள் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஃப்ரம் அக்கௌண்ட் ஸ்ட்ரீம், ஐ மீன் பிகாம். எஸ் சார். ஓகே. ஸோ நம்ம 12th வந்து நம்ம லெட்ஜர் கொடுத்துருவாங்க. லெட்ஜரை பேஸ் பண்ணி ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். ட்ரையல் பேலன்ஸை வச்சு நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் ட்ரையல் பேலன்ஸை வச்சு நம்ம P&L பேலன்ஸ் ஷீட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். P&L நம்ம பிஸ்னஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டில் போதா லாஸில் போதான்னு பார்ப்போம். கரெக்டாக? எய்தர் பிஸ்னஸ் இஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் we will know what is our financial ஸ்ட்ரக்சர். ஃபினான்ஷியலாக வந்து நம்ம கம்பெனி வந்து கரெக்டாக இருக்கா, இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனிஸ்க்கு ஷேர் ப்ரைஸ்லாம் அரைவ் பண்ணுவாங்க. ஜிஎல்ல எந்த டிரான்சாக்ஷனும் நடக்காது. வாட் எவர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் happens in the P2P O2C cycle, for those transactions create accounting will be done and it will be transferred to this particular ledger. From this ledger we will prepare trial balance, P&L and balance sheet. புரியுதா? எஸ் சார், புரியுது. எஸ். உங்களுக்கு கிளியரா? யா லைக் இதெல்லாம் +2 படிச்சு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, ரீகால் பண்ணலாம் திருப்பி ட்ரையல் பேலன்ஸ். இல்ல நீங்க இப்ப வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஜஸ்ட் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. ட்ரையல் பேலன்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றாங்கன்னு நீங்க திங்க் பண்ணாதீங்க. ஜிஎல் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க, ஜிஎல் வந்து P&L ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க, ஜிஎல் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க. நீங்க எப்ப இந்த கோர்ஸ்க்கு வந்துட்டீங்களோ அதுலயே you guys should think that you are in IT, not in accounts, but you should know the terminologies. P&Lனா தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. P&Lனா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். அதை நீ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றன்றது அது அக்கௌண்டன்டோட வேலை, அந்த லைன்ல இருக்கிறவங்கள வேலை. நம்ம வேலை வந்து இது தெரிஞ்சா போதும். அதுக்கு தான் நம்ம ஐடிக்கு வரோம். இல்லைன்னா நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ்லேயே இருந்திருப்போம்ல. சூப்பர். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் லாஜிக். இப்போ நம்ம 11th 12th காலேஜில் எல்லாம் படிச்சிருப்போம். நம்ம அக்கௌண்டண்ட்டாக போயிருந்தோம்னா இந்த லெட்ஜர், இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஃபிசிக்கலாக நம்ம அதில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம். நம்ம அதில் ஒர்க் பண்ண போகிறதில்ல. நம்ம ஜஸ்ட் டிசைன் தான் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம். உனக்கு டிபி இப்படி வேணுமா, இந்த காலம் வேணுமா, இதுலேருந்து இப்படி வரும், நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ. இந்த டிபி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், என்ன பண்ணணுன்றது அது அக்கௌண்டன்டோட வேலை, நம்ம வேலை கிடையாது. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ வி ஹவ் கவர்ட் திஸ் P2P. இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த P2P O2C சைக்கிள்? அதுக்கப்புறம் ERPனா என்ன, இந்த ஆன் ப்ரெமிசஸ் கிளவுட் கான்செப்ட், இது வந்து ஒரு டெக்னாலஜி. ஆன் ப்ரெமிசஸ்ன்றது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டெக்னாலஜி.
க்ளவுடுன்றது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்த டெக்னாலஜி. இப்போ எல்லாமே க்ளவுடில் தான் இருக்குது. நெட்ஃப்ளிக்ஸாக இருக்கட்டும், அமேசானாக இருக்கட்டும். இப்போ இந்த க்ளவுடுக்கெலாம் வந்து கூகுள் க்ளவுட் இருக்குது. அமேசான் வந்து அமேசான் அசூர்னு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கெலாம் வந்து கோர் ஐடி டீமில் இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க. அசூருன்ற ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் படிச்சுட்டு அந்த அசூரோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ்லேயும் க்ளவுட் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த கோர் இதில் போவோம். நம்ம இந்த இஆர்பியில் வந்ததால் நம்ம வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஆரக்கிள்ன்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. அந்த அப்ளிகேஷன்ல என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, இதை எப்படி பெஸ்டா யூஸ் பண்ணலான்றதான் நம்மளோட ரோல். நம்ம வந்து புதுசா ஒரு அப்ளிகேஷனை டிசைன் பண்ணி பண்றதெல்லாம் நம்மளோட இதுல வராது. ஓகேங்களா? ஓகே. ஓகேவா? இப்போ இந்த ஆரக்கல்ல வந்து இப்போ ஏபி மாடியூல்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ இந்த ஏபி மாடியூலை எப்படி வந்து நம்ம பெஸ்டா யூஸ் பண்ண முடியும் தான் நம்ம சொல்ல முடியுமே தவிர, நீயே உட்காந்து ஒரு ஏபி மாடியூலை டிசைன் பண்ணி கொடு என் பிசினஸ்க்குன்னு யாரா கேட்டாங்கன்னா நம்மளால பண்ண முடியாது. அதுக்கு நம்மளுக்கு டெக்னிக்கல் ஹெல்ப் வேணும். அதுதான் டெக்னிக்கல் டீம். டெக்னிக்கல் டீம் இந்த சென்ஸ் இந்த ஜாவா, எஸ்கியூஎல், பிஎல்எஸ்கியூஎல், சி, சி++, அந்த டீம் அந்த அந்த இதுக்கு போவோம். ஓகேவா? அந்த இதுக்கு போவோம். இப்போ இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் ஒரு இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான். அந்த ஆப்ஷனை எப்படி பெஸ்டா யூஸ் பண்ண முடியும் தான் நம்ம பண்ண முடியுமே தவிர, எனக்கு புதுசா ஒரு ஸ்கிரீன் வேணும், இப்படி வேணும், அப்படி வேணும்னு கேட்டானா அது நம்மளால பண்ண முடியாது. நம்ம ரெக்கமெண்ட்டை தான் வாங்கி டெக்னிக்கல் டீமுக்கு கொடுக்கணும். ஓகே. ஓகே மோனிஷ். ஓகே. ஸோ இந்த ஜிஎல்எஸ்எல் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இதில் நம்ம இப்போ இங்கே கவர் பண்ணது. ஸோ நம்ம இந்த P2P O2Cலாம் வந்து சப்லெஜர். ஜிஎல்ன்றது ஜிஎல். எந்தெந்த டிரான்சாக்ஷன்லாம் சப்லெஜரில் நடக்குதோ எவ்ரி திங் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபர் டு ஜிஎல். ஃப்ரம் ஜிஎல் வி வில் டேக் தி ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், ட்ரையல் பேலன்ஸ், P&L பேலன்ஸ் ஷீட். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்குறேன். உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள். இப்போ நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன். இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு 10 சப்ளையர் இருக்காங்க. இந்த 10 சப்ளையருக்கு நான் எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணலை அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும். கரெக்டா? தெரிஞ்சுக்கணும்னா இது எனக்கு P2P சைக்கிளில் வருமா, O2C சைக்கிளில் வருமா? O2C சைக்கிள் சார். சப்ளையர் சப்ளையருக்கு நீங்க எவ்வளவு பேமெண்ட் பண்ணிருக்கோங்க. இப்போ இன்னைக்கு 6ஆம் தேதிங்க. இன்னைக்கு நீங்க பேமெண்ட் பண்ண போறீங்க. சரியா? நீங்க எப்படி பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க? ஒரு ரெஜிஸ்டர் எதாவது எடுப்பீங்க. சப்ளையர் ரெஜிஸ்டர் எடுக்கிறீங்க. 6ஆம் தேதிக்கு எந்தெந்த சப்ளையருக்குலாம் டியூ இருக்கு, எவ்வளோ நம்ம பே பண்ணணும் சப்ளையருக்கு, யார் யாருக்கு பே பண்ணலைன்ற டேட்டா நீங்க பார்க்கணும்னா இது P2P ப்ரொக்யூர் டு பேல வருமா, O2Cல வருமா? இது வரைக்கும் பே பண்ணது பிளஸ் எல்லாமே சேர்த்து P2P சைக்கிள் இருக்கும் சார். ஓகே. ஓகே. இதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒன்று கேட்குறேன். இது வரைக்கும் நான் ஒரு 100 கார் வித்திருக்கேன். எத்தனை கார் 100 கார் வித்திருக்கேன். இதில் எத்தனை காருக்கு காசு நம்ம கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கோம், எத்தனை காசு வாங்கலைன்றத பார்க்கணும்னா இது O2Cல வருமா, P2Pல வருமா? O2Cல தான் சார். ஸோ நம்ம யார் யாருக்கெல்லாம் பே பண்றோமோ அதெல்லாம் P2P. யாரெல்லாம் நமக்கு பே பண்றாங்களோ அது வந்து O2C. இதுதான் சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா அவ்வளவுதான். இதுதான். ஓகே. ஸோ இந்த பேசிக்ல வந்து கிளியரா இருக்கீங்களா? இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா, இப்போ அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ஒன்று அவர் குரூப்ல அமிச்சாரு தெரியுமா சுரேஷ், ரொம்ப நாள் முன்னாடி அந்த 500 ஏதோ, அது யாராவது ஃபோன் பண்ணி ஏதாவது கேட்டிங்களா அந்த பர்சன் கிட்ட? அப்படி வாங்குற மாதிரி தான் நீங்கள் 4 பேர் ஷேர் பண்ணி வாங்கிட்டு நம்ம அந்த இன்ஸ்டன்ஸில் ஃபுல்லாக கான்ஃபிகர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம்ல. ஓகே. இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, ஒருத்தர் வாங்கினா கூட அதை வந்து லைக் அதான் ஷேர் பண்ணி வாங்கினா கூட இப்போ அது 500 சொல்றாங்க அன்பு. இப்போ நீங்க 4 பேர் இருக்கீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரு 100 rupees போட்டீங்கன்னா அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் கிடைச்சிரும். ஒரு யூசர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதே யூசரை வச்சு நம்ம எல்லாம் இந்த ஃபுல் சைக்கிள் P2P O2C
நம்ம ப்ராக்டிஸ் செஷன் சார் அவங்க சொன்னாங்க அந்த ஐடி வந்து 4 days 5 days யூஸ் பண்ண முடியும்னு சொன்னாங்க சார். 500 அதாவது எப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து க்ளோன் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே, இப்போ எல்லாரும் ஒரே டைம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு? இல்ல அதான் அது க்ளோன்னா என்னன்னா ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு ஒரு லாகின் கொடுத்துருவான். சரியா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து யூசர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூசர்னு ஒரு லாகின் தரான்னு வச்சுக்கோங்க. இல்ல உங்க ஸ்கிரீன் தெரியல. ஓகே, 1 செகண்ட். ஃபியூஷன் யூசர் வெல்கம் 1 2 3 மாதிரி ஒரு லாகின் கொடுத்துருவோம் அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு. நம்மளால லாகின் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு நம்ம 6ஆம் தேதியா, இன்னைக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிகர் பண்றோம், ஜிஎல்ல ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் பண்றோம். சரியா? இப்போ இது என்ன ஆகும்னா இந்த ஜிஎல் கான்ஃபிகரேஷன் 10ஆம் தேதி வரையும் இருக்கும். 10ஆம் தேதி இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆயிடும். நம்ம கிரியேட் பண்ண டேட்டா எல்லாமே போயிடும். திருப்பி அவன் இன்னொரு யூசர் கொடுப்பான். திரும்ப நம்மளால கான்ஃபிகரேஷன் பண்ண முடியுமா? இதே மாதிரி எத்தனை வாட்டி பண்றது? ஸோ அதனால தான் நான் அவங்க கிட்ட ஃபோன் பண்ணி அது இப்போ இவனுங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாலுமே வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண டேட்டா அப்படியே இருக்குமான்றதை மட்டும் கேட்கணும். பேக்கப் இருக்குமான்னு கேட்கணும். இப்போ நம்ம வந்து கூகுள் டிரைவ்ல பேக்கப் எடுத்து வச்சிருக்கோம். புது ஃபோன் வாங்குறீங்கன்னா திரும்ப வந்து இதை யூசர் நேம் லாகின் பண்ணி நீங்க பேக்கப் நவுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்க டேட்டா எல்லாம் வந்துரும்ல. கரெக்டா? ஸோ அதே மாதிரி வந்து இவனுங்க எத்தனை வாட்டி இன்ஸ்டன்ஸை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாலுமே பழைய டேட்டா இருக்குமான்றது கேட்கணும். பழைய டேட்டா இருக்கும்னாங்கன்னா அது வாங்குறது அட்வைசபிள். இருக்காதுன்னாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஆல்ரெடி அதுல ஏதாவது கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பானுங்களே, அதை தான் திரும்ப பார்த்து பண்ற மாதிரி இருக்கும். நம்மளால புதுசா பண்ண முடியாது. ஏன்னா இப்ப நம்ம 4 நாள் வந்து இந்த ஜிஎல் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு 11வது நாள் கான்ஃபிகரேஷன் அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல இல்லைன்னா நம்ம ஏபிக்கு வந்து இந்த ஜிஎல் கான்ஃபிகரேஷன் தேவைப்படும். இதே லெட்ஜரு இதே இதுதான் எல்லாமே தேவைப்படும். ஓகேங்களா? திரும்ப நம்ம ஏபிக்கு புதுசா பண்ண முடியாது. அந்த டைம்ல ஜிஎல்ல எந்த கான்ஃபிகரேஷன் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி ஏபியை நம்ம பண்ணணும். ஏபி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏபி கான்ஃபிகரேஷன் போயிடுச்சுன்னா ஏஆருக்கு போகும்போது அந்த ஏஆருக்கு அந்த டைம்ல ஜிஎல்ல என்ன இருக்கோ அந்த லெட்ஜரை யூஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் டாடா லெட்ஜர் வந்து இப்போ யூஸ் பண்றேன், கிரியேட் பண்ணேன். இதை பேஸ் பண்ணி வந்து நான் வந்து ஏபி இதை பேஸ் பண்ணி நான் ஜிஎல் வந்து 10ஆம் தேதி முடிச்சிட்டேன். 11ஆம் தேதி வந்து நம்ம வந்து ஏபி ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா இன்ஸ்டன்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த டாடா லெட்ஜர் இல்லைன்னா அந்த டைம்ல இன்ஸ்டன்ஸ்ல வேற ஏதாவது லெட்ஜர் இருக்கும்ல, லெட்ஸ் ஏபிசின்னு, இதை தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஏபிக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணது போயிடும். அந்த மாதிரி இருந்தா உங்களுக்கு ஓகேவா? கண்டினியூட்டி இருக்குமா? கண்டினியூட்டிலாம் இருக்கும். டேட்டா மட்டும் வேற மாதிரி, ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் வேற மாதிரி இருக்கும். இல்ல அப்ப கூட நம்ம வந்து லெட்ஜர் மாதிரி தான் திருப்பி கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா சீக்கிரம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாரும் ஷேர் பண்ண போறோம்னா நாங்க யாராவது கிரியேட் பண்ண கூட ஓகே தானே? இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இப்போ நம்ம வந்து 10ஆம் தேதி வந்து ஜிஎல் கான்ஃபிகரேஷன் முடிச்சிட்டோம்னா நீங்க வந்து 11th வந்து நான் வந்து ஏபி ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன்னா உங்க 4 பேர் வந்து இந்த கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 hour 1 hour டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம என்ன ஸ்ட்ரக்சர் டாடா லெட்ஜருக்கு கிரியேட் பண்ணி வச்சிருந்தோமோ அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்டை பார்த்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ற மாதிரி திருப்ப அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா நம்ம ஏபி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்ஃபேக்ட் அது நல்லா இருக்கும், நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸா இருக்கும்ல, ஒரு ஆமா, பிராக்டிஸும் கரெக்ட். இருக்கும். நீங்க சொல்ற ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு, ஆனா அது ஓவர் கம் பண்ண முடியாது. நல்ல ஒரு பிராக்டிஸ் பிளஸ் அந்த கண்டினியூட்டி கிடைச்சிரும். உங்களுக்கும் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ்ல நீங்க தனியா கான்ஃபிகரேஷன் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும், பிராக்டிகலாவும். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இந்த அப்ரோச் ஓகேவான்னு பாருங்க. நீங்க யாராவது ஒருத்தர் இனிஷியேட் எடுத்து அந்த பர்சன் கிட்ட பேசி ஷேர் பண்ணி வாங்க முடியுமான்னு பாருங்க. இல்லைன்னா சுரேஷ் சார்கிட்டயே வந்து நாங்க 4 பேரும் வந்து ஷேர் பண்ணி வாங்கிக்கிறோம், வேற ஏதாவது லிங்க் இருக்கான்னு கேட்டு பாருங்க. சரி, ஓகே சார். இருக்கிற இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து இதுதான், இதான் இன்ஸ்டன்ஸ். இதோட லாகின் வந்து ஓகே, பட் அட் தி சேம் டைம் வந்து 5 பேராலயும் அதே ஒரே லாகின் யூஸ் பண்ண முடியுமா? யூஸ் பண்ணலாம். இது கிளவுட் தான், யூஸ் பண்ணலாம். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே. இப்போ இது லாகினே ஆக மாட்டேன், இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து மாறிடுச்சு.
லாகின் ஆகும் பட்டன். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இந்த டே 2ல நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணோம்ல, ஞாபகம் இருக்கா? லீகல் என்டிட்டி கிரியேட் பண்ணோம், இந்த பிஸ்னஸ் யூனிட் இதெல்லாம் போயிருக்கோம் இப்போ. ஆமா சார். ஸோ நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம பேசுகிறது எல்லாமே தியரட்டிக்கலாக தான் பேசுகிறோம், ஓகேங்களா? ஒரு 10 நாள் கழிச்சு கேட்டிங்கன்னா உங்களால் ஒரு 100% ஒரு 50% ஞாபகம் இருக்கும் இதை பார்த்து சொல்கிறதுக்கு. பட் ப்ராக்டிக்கலாக அந்த இன்ஸ்டன்ஸில் போய் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கே ஒரு grip கிடைக்கும். ஸோ அதனால் வந்து அவர்கிட்ட பேசி அது ஒரு கான்டாக்ட் அமிச்சார்ல, யார் அது? பாவனியா ஏதோ ஒன்று. மூர்த்தி ஃபியூஷன் இன்டென்ஸ் ப்ரொவைடர்னு இருக்கு சார். மூர்த்தி. மூர்த்தி ஃபியூஷன் இன்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொவைடர். அவருக்கு யாராவது ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து சுரேஷ் ராஜான்றவர் உங்கள் நம்பர் கொடுத்தாரு, எனக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும். நீங்கள் 4 பேருன்னெலாம் சொல்லாதீங்க, யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஃபோன் பண்ணி எனக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் வேணும், இல்லை நானே பேசிட்டு சொல்லுவா அவர்கிட்ட. இல்ல எதுவா இருந்தாலும் ஃபைன் தான், நாங்க பேசணும் பேசலாம். பட் உங்களுக்கு லைக் யூ ஹேவ் மோர் நாலேஜ் அபௌட் திஸ். நான் பேசுறேன். நான் வந்து மீட்டிங் எப்போ க்ளோன் ஆகும் எல்லாமே கேட்டுப்பேன். அப்படியே லைன்ல இருக்கீங்களா? நான் பேசுறேன் இப்ப. யா ஷூர். ஓகே சார். ஷூர் சார். ஏன்னா நம்ம தெரிஞ்சவங்க கிட்ட வாங்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் சேஃப். ஏன்னா இது அவராக சஜஸ்ட் பண்ணது. தெரியாதவன் எவனா ஆன்லைன்ல வாங்கிட்டு அவன் கொடுக்குற லாகின் ஒர்க் ஆகலைன்னா நம்ம அப்புறமா அலைய முடியாதுல்ல. 8555003. Hello. Yeah, good evening. This is Pani Murthy, Fusion Instance Service Provider. Yeah. Actually, I got your number from Mr. Suresh. Okay. So we just need a Fusion instance. So I just want to check with you about what is the price and the detail. How long you require? We need. Is that only 1 month you like that, or how it is? No, you can take it for 3 months. Okay. Starting from 1 month to 3 months. Okay. In that between, it will not get cloned, right? Whatever configuration we are doing, it will be stay there, or it will get refreshed. These are the dev instances. These will be refreshed on a weekly to max 10 days. Okay. The data will be, we have a backup, or it will be a fresh clone? No, this will be fresh clone. You have to do the configuration again. That is the issue with the dev and demo instances. Okay, so but because see what will happen is, if we are planning to use this for our training purpose. Okay, so initial 5 days we configure GL, and then after completing GL, if we are going to AP, we need the GL configurations, right? So that time we cannot recreate another, spending 2 or 3 days to. Yeah, you can use the seeded configuration, right? US one business unit, US one legal entity. Yeah, that's what. But see, that's how Suresh also deals with the training. See, most of the training institutes follow the same. Okay, fine. Then fine. Okay, then fine. So, but we will get notification, right? Whether I mean, if you purchase this instance, whenever it is going to clone or it is down, you will notify our team. Yeah, I will immediately. If it is getting cloned, I will be providing you another instance on the same day. Max within 6 hours, I can provide you. Okay, fine. What is the price for this 3 months? It is 1,500. 500 means that is for 1 month. No, 500 is for 1 month. And it will be 1,500 for 3 months. Okay, 1,500. Yeah. Okay, fine. These days, since last 3 months, it is instead price is getting increased. If you go up for a month, it will be 600. To take it purely for a month, it will be 600, and if you opt for 3 months, it will be 1,500. So that is okay. So okay. About the instance subscription and service, you don't worry. I will be providing you the good instance. Okay, fine. Nowadays, from the last 3 or 4 months, instances are working for 10 days. We can use that. Okay, fine. Suresh is using the same instances from last 2 years almost.
Okay then. Just give me 1 day time. I will come back to you maybe to. My name is Monish. Okay. Thank you then. You're from Tamil Nadu? Yeah, I am from Chennai. Okay. You are from? I'm from Hyderabad. Oh, okay, fine. Okay, man. Thanks for your time. I will come back on this. Thanks. Sure. அதான் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா 1500 சொல்றாரு ஒரு மந்த்துக்கு. ஸோ 3 மந்த்ஸ்க்கு 1500 இப்போ நம்ம அது ஒரு 10 நாளுக்கு ஒரு வாட்டி ரெஃப்ரெஷ் ஆகுமா. இப்போ நம்ம இந்த 10 நாள்ல ஜிஎல முடிச்சிட்டோம்னா 11ஆவது நாள் வந்து நம்ம வந்து புதுசா ஜிஎல் கான்ஃபிகர் அதாவது நீங்க பண்ண முடியும்னா நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம ஏபிக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா சீடடா சிஸ்டம்ல கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணி வரும்ல, பை டிஃபால்ட்டா சில கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இருக்கும்ல, லெட்ஜர் லீகல் என்டிட்டி, அதை நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது பெருசா டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. ஜிஎலுக்கு நம்மளுக்கு 10 நாளுக்கு ஜிஎலுக்கு நம்மளுக்கு அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுனாலே போதும். ஜிஎல் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுனாலே ஏபியில் வந்து நம்ம ஏபி கான்ஃபிகரேஷன் தான் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம வந்து வெறும் நம்ம ஜிஎல்ல என்ன லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணோமோ அதை தான் சூஸ் பண்ண போறோம். சரிங்களா? ஸோ அதுல வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ண லெட்ஜர் இல்லைனாலும் சீடடா சில லெட்ஜர் இருக்கும்ல, யூஎஸ் பிசினஸ் யூனிட், யூஎஸ் லெட்ஜர்னு, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்ல நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் போயிடுச்சு, நம்ம ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்திருக்கோம், அதை பார்த்து நாங்க ஒரு நாள் நம்ம ஏபி ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்குள்ள நாங்க கான்ஃபிகர் பண்ணிடுறோம்னா அது உங்களோட டிசிஷன் தான். அதை நம்ம அப்படியே அதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது நம்ம கையில தான் இருக்கு. 1500 நீங்க 4 பேர் ஷேர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஹலோ, ஓகேவா? எஸ் மோனிஷ். இல்ல ஓகே. அப்போ நானே அவருக்கு பே பண்ணிட்டு நம்ம வாங்கிக்கலாமா, இல்ல நீங்க யாராவது ஒருத்தர் வந்து இதுல ஐ மீன் இதுல தனியா ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணி வாட்ஸ்அப்ல நம்ம 4 பேர், அதுக்கப்புறம் அந்த மூர்த்தி இப்ப நான் பேசினல ஒரு ஆட் பண்ணி நம்ம அப்படி வச்சுக்கலாமா? நீங்க யாராவது ஒருத்தர் இனிஷியேட் எடுத்து நீங்க ஐ மீன் யாராவது ஒருத்தர் நீங்க காசை ஷேர் பண்ணிட்டு அவர் பே பண்ணிட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். அந்த குரூப்லயே அவர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம் எப்பப்பெல்லாம் டவுன் ஆகுது, எப்பப்பெல்லாம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகுதோ அவர் அந்த குரூப்ல அப்டேட் பண்ணானா நம்மளுக்கும் தெரியும். ஓகேவா? ஓகே. ஆனா அவர்கிட்ட வந்து நம்ம 4 பேரும் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றத இன்ஃபார்ம் பண்ண போறோம். அதெல்லாம் சொல்ல தேவையில்ல, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அது வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்லை. ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றீங்க உங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டுக்கு. இப்போ உங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை என்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா நான் லாகின் பண்ணலாம்ல. 4 பேருக்கும் தனித்தனியா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு நம்ம கிரியேட் பண்ண போறது இல்லை. ஒரு யூசர் நேம் ஒரு பாஸ்வேர்டு, அட்மின் யூசர்னு. ஸோ அந்த யூசர் நேம் வச்சு நம்ம எல்லாமே பண்ணிக்க போறோம். எப்பப்பெல்லாம் நம்ம பாஸ்வேர்டை மாத்துறோமோ அப்போ நம்ம 4 பேருக்கும் நம்ம சொல்லிக்கணும் இதுதான் பாஸ்வேர்டுன்னு. ஓகே ஷூர். ஓகே, நீங்க நாளைக்கு அதை ரெடி பண்ண முடியுமா அந்த இன்ஸ்டன்ஸை 4 பேரும் சேர்ந்து? ஹலோ, எஸ் மோனிஷ் பண்ணிடலாம். ஓகே ஓகே தென். ஓகே, நம்ம அப்போ டுடே வி கவர்ட் அபவுட் தீஸ் டாபிக்ஸ். அன்பு, நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ஜஸ்ட்டு வீடியோ ரீகால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க வாட் இஸ் P2P, வாட் இஸ் O2C சைக்கிள். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரீயாக whenever you guys get a free time, if you search it in Google also you will get better examples. ஓகேவா? Before knowing this, after my explanation, if you see that example you will able to understand now. எதுவுமே தெரியாம படிக்கும் போது புரியாது. இப்போ நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் கூகுளில் P2P சைக்கிள், O2C சைக்கிள், ஆரக்கிள் ஃபியூஷன், ஆரக்கிள் EBSன்னு போட்டிங்கன்னா கொஞ்சமாச்சும் புரியும். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் வேறு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எதாவது பார்த்து இன்னும் பெட்டராக புரிஞ்சுக்கணுன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க. நாளைக்கு நீங்கள் அந்த குரூப்லேயே நீங்கள் 2 பேரும் அவரோட ஃபோன் நம்பர் இருக்குது, அவர்கிட்ட பேசுங்க. இந்த மாதிரி வந்து மோனிஷ் பேசியிருந்தாரு, நான் பே பண்ணுறேன், எனக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் அக்சஸ் கொடுங்கன்னு கேளுங்க. நம்ம நாளையிலேருந்து ஒரு என்டர்பிரைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து அந்த கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம ஜிஎல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஃப்ரெஷ்ஷாக. ஓகேவா? ஓகே மோனிஷ். ஓகே தென், ஹேவ் அ குட் டே. பை. Thank you everyone. Thanks. Thank you. Everyone. Yeah. Tomorrow we will join the same time. Okay. Sure. Sure.